Good morning, everyone. My name is Yoshida Fuji from Japan, far from here. Yes. I came here to give a good presentation, not to avoid missiles from North Korea. Last year, I gave a presentation in London. The issue is dental treatment for to the dementia. And the dementia is one of the biggest issue, especially the global system. So I'd like to review one video that's published last year. みおちゃん帰りますよ今からな。今日終わりな。She diagnosed as Alzheimer's disease. Severe symptom. いいよはい。 Always of mouth and spoke little. みおちゃん、終わったよ。車椅子になるよ。And she has no teeth, no tooth. So I made first the upper full denture. I start upper full denture. So suddenly she started to not say. The meaning is unclear. Of course, no Japanese. Is that a nursing home? That's a The poster for old age. okay. Yeah. Why open? I don't know the meaning. For meaning unclear. No Japanese. 林さんですけども、これは上の入れ歯は、この前入れてあったんですけど、今日下の入れ歯を入れまして、咬合が回復するという状態です。下の入れ歯はこうですね、こういう感じで入れますね。これ名前もねこれで書いてあります。これを調整して入れるわけです。それでは今から入れ歯を入れます。調整できましたかね。はい、あーして、そうあーして入れて、あーして、はい、噛んでごらん。入った。入った。入れ歯入った。にしたって口。はい、噛んでごらん。はい、どこ。明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。Exactly Japanese. 林さん、入れ歯ちゃんと使えてますか？使えてる？ちょっと痛いか。じゃあ今日また調整しますね。ね、はい。今日で入れ歯入れて2週間ですね。大体ね。26日に入ったからね。はい。じゃあちょっと見てみましょうね。はい。いい表情ですね。Severe dementia symptom completely recovered. And today's issue is a bedridden person.
まあ、ストロークアフターなんかリトルパラダイス。専門ホスピタル。どこまで自分で行くよ。右が左がちょっと麻痺したのかな。足を上げて。捕まり立ちまではなんとかできるよな。捕まり立ちまではな。そこから動からへんねんな。捕まり立ちからは先がちょっとうまくできない。はい、これじゃあですね、今調整も大体終わりましたので、入れ歯を入れますよ。ここが上の入れ歯ね。でこれが下の入れ歯ね。うしゃして、して。で、口は、これは鼻ここない。向こう一本なって、こっちを全部ない。上はほとんどないんだな。はい、あらへんだ。ちょっとずつ残ってる。そういう状態ですね。はい、今入れ歯入ったところ、はい、見せていい。はい、カチン感じ。そう。こうやって入れ歯が今日入ったんですね。じゃあ降りてください。Just after 60 minutes, no training, no medication, ポカッといくかもしれない。 no eating. Just after. この椅子はね、ちょっと降りるのがね、苦労するんだよね。さあ立つよ。両足ついて。汗かかよ。両足ついて、まず、はい、そう、つけて。はい。はい、足に力入れて。立つよ。はい、し。立つ。やった。はい、ほんじゃ、こっち歩いてごらん。はい、歩いて。歩いてごらん。こっち、先生の方、あっちの先生の方です。行こう。はい、行こう。よいしょ。はい、歩いて。よいしょ。はい。いけるね。よし、はい、こっち向いてごらん。今度こっち回転してごらん。そう、そのまま回転してごらん。持たんでいいから、はい、持たんずに。待ってごらん。こっちの方ったらある程度支えてくれるから、はい。そう、はい。できた。よし、はい。何年ぶりに歩いたの自分で。1年ぶりに自分で歩いたのか。はい、猫。ほんな1年ぶりで見えるやろ、その車椅子まで。自分の車椅子乗ってごらんほしたら。はい、自分で何の力も借りず。だんだんスピード出てきたね。こういうまだロボットみたいだから、もうちょっと人間らしく歩こう。不思議だよけん。なんで立つかの不思議が。考えられん。見とるから大丈夫やって。あんたごっつい先生が待ってるで見てくれるで大丈夫や。そんなことしゃべったら十分や。最後もうちょっと前や。もうちょっと前って。そう。前とくるって回らなあかんで。はい、くるって回って。そのままで乗れへんでしょ。そのままで落ち着かへんで。左は麻痺してるな。左麻痺しとんの？あ、そう。歯ができた。どうですか、量の方は。量っていうか、なかなかのもんや。感想は感想はびっくりしましただけ。びっくりした？あれこれびっくりした？はい。いけるよ、これね、いけるよ。最後、自分で上げていきましょう。はい、そう。はい、あっちを外出てごらん。外出てごらん、外で。あっちで外出てんの。
わがままでお十分歩けるわ。いいよ、座ってるんだよ。楽に歩けたでしょ。どうやった感想は。楽やろ。なあ、すごいな。先生にびっくりするばっかり感謝感激。雨あられ。雨あられですか。雨あられな。で、あなたもうさ、この次からはこれなしやで。分かっとる。もう他のちっちゃい歩行器か杖やで。それならと進歩していけへんもん。分かった？うん。これで最後でも順になるから。分かった？ね。立って立って。頑張らないかん。頑張らないかん。ちょっと褒めといて。あ、はい、いいよいいよ、はい。あ、立って。はい、一歩出してね。はい、そのまま帰るよ。はい、みんな帰るよ。はい、行こう。いいよいいよ、はい、もう帰るだけ。はいはい。今日で授業終わりです。お疲れ様でした。どうぞお大事にしてください。今日は先生の姿が見えなくなる。じゃあさようなら。またね。はい、帰ってくださいね。歩き出すと早いね。うん。初めの一歩は流れるでいいけど、出すと回ってフラフラで。パーキンソンディジーズ。杉さん映してますよ。はいはい、おいで。パーキンソンだよね、この人はね。ちょっと待って。よし。パーキンソンウェイステイク。いけるかな。はいはい、どうぞ。One of the future of Parkinson is facial expressiveness. エクスプレッションです。エクスプレッションです。そのお腹に巻いたのは何なんですか。これはね、腰が痛みコルセットなんです。ああ、そうですか。はい、はい、わかりました。はい、やっておきます。腰が痛んでコルセット巻いておそうだから。パーキンソンと4つとダブルパンチ入ってます。で、今日、上下総入れ歯が入りました。はい。それ、小栗さんね、今合ってるはずですからね、自分で降りてください。だからね、今日もそう降りてたから、だからね、息子さん自分で降りてもらいます。This case also just after setting tension, no training, no これ降 meditation. り付けちょっと頭上げるとが難しいね。ちょっと力入れるからね。今のところ天然歯に対する処置の必要がないと、だからただ単に入れ歯をお作りするということだからということで、なんとかいただきますので、一応これで頑張って。よろしくお願いします。私が終わったらそういうことだということでお話しください。はい、よろしくお願いします。どうも。早く。はい、ずらしてごらん。そう、一気にいってごらん。もっと前体重かけないかん。
足ついてるでしょ。はい。当たって。はい、歩いて。もう歩けるから。歩けるから歩いてごらん。あ、手使わないの。手使わないで歩け。一歩出してごらん。ちょっとはパーキンソンで震えとるけど。いけるやろ、ほら、もういけるいける。あ、どうだ。はいはい。あ、どうか。割と様になっとるわ。ね。久しぶりに見た。ね、久しぶりでしょ、この歩けのね。見たことない。見たことないでしょ。いれば一発でしょ。ねえ、うちでも杖ついて入院する前は杖ついてね、あると。そうや。歯だけや。はい、入りましょう。ほら、いけるいける。十分じゃん。はい、こっちね。もう全然手も持たんでもちゃんと歩けます。一生懸命やり込んで、倒れちまうと思う。でもかなり余裕に見えるけどね。This is amazing. Next is function of these, but not old age, middle age. The function of these and 7 kinds of medication, but the efficacy is very limited. He moved a little. It's my running dental office, not hospital. So his face expressionless. No expression. Dental treatment directly influence on the brain function. 後ろつけれます？下手すよ。ここに針ですね。これがこの歯を今から処理するわけです。So remove dental caries only. So for the dentist, it's one of the easiest treatment. But the dental caries sometimes the cause of focal infection and sometimes brain damage. So I remove. ピタベックスで保持してあります。4番の品種のカレースとここをカレースリムーブフィリング、カレースフィリング。ここの3に1ですね、ここの中ガス取って、プラスアイオンと電磁セメントで、形を整えた、そういうことです。はい、In the light of chapters 10 more minutes. 10 more minutes? もうないあと10分。Just after removing. ちょっとあれして。早くします。Amazing.
His face is scared too. Still scared. The face is scared. Scared. One month later. Everything is changing. He's smiling. It's so sweet. You're probably going to cover this, but how did you make the connection between dental hygiene, if you will, and cognitive function? I mean, does that make? Of course, no, I'm not sure the mechanism have not been clarified now, but I guess there are 12 brain nerves. 12, and these areas, the fifth trigeminal nerve. Trigeminal nerve is the biggest nerve. So the biggest nerve in 12 other 12 brain nerve. So the signal from this area directly to the brain function. Question. Okay. Can you translate what he just said, please? Will you translate what he just said to us? Oh, yes. Sorry. There's an area. You tell us in English what he said. Yes, and I have to translate what he said, right? Yes, Right. yes. There are 12 pair of the brain nerve. 12対の脳神経があります。The cranial nerves. Oh, cranial nerve. Is it the 12 cranial nerves. facial? Is it the lingual nerve? Is it a lingual nerve? Lingual and facial? The other key feature is focal infection. A lot of times in people, if you look for focal infection, you can find it. But Hang on, we've got 3 conversations going. Well, first of all, the word that I didn't understand, mine was nerves. right. There, we've got that clarified now. It's the 12 cranial nerves. We all studied those. Okay, you had a comment now. Well, the other comment is that, we know that a lot of times in older patients or even in dementia patients, you'll see, really change in behavior, change in functional status as a result of a focal infection. So almost routinely people will check for UTI, but very commonly you look in their mouth, they've got gingivitis, they've got dental caries, and a lot of times, you can even just treat antibiotics for oral infection, and you can see cognitive improvement. That's true. So I think, not only is it structurally, the other thing that was interesting to me is that, eating, for a person to be able to sit up and flex at the hips is really critical for eating. I have a granddaughter who has a seizure disorder, and so, but the connection between posture, your oral, and your function is really more, I think, is what he's showing is really dramatic. As a researcher, what I'd like to see is some control groups. I want to see these people who had this done. I want to see some people who have the same symptomatology but no dental work done do the same thing, because one of the things that I saw from a research standpoint is support and motivation and physical, you can do this. So if you gave that to the person over here who had no dental problems and they had the same response, then you have a whole different study. I want to see some control groups. Yeah. So start the. Thank you very much for your advice. And can you maybe later or more? I'd like to ask you more Yeah, I'll be glad to about talk this with you about it. outcome. I'll be glad to talk.
So let me just have. They have a question. Dr. Fuji showed 3 kinds of disease: Alzheimer's disease, vascular dementia, and Parkinson's disease. So, does dental treatment improve the alertness of the patient? Alertness. Enhance the state of consciousness. Of course. Not only today's theme is geriatrics, but he has lots of cases for young people and whatever, and also have the Dr. Kobayashi said, like not only Alzheimer, dementia, but lots of cases. So we also have more videos, but so they're very limited, right? So 3 minutes. He just had a PowerPoint. Let's stop there, and people can get in touch with him if they want more information. Yeah, he has a treatment. I think it's absolutely fascinating. Thank you. The other question I had, acupuncture is one of your areas of expertise, which means also pressure points. Are there points there that relate to acupuncture and acupressure that could be changing a person's behavior? And also, I'd like to see that in writing in an article. Yes, we have, and also he tried holding, text, homeopathy, Chinese medicine, whatever he Yes, does. yes. And So also, are they all getting that, back to the control group, are they all getting that same, what you just said, the acupuncture, the pressure, the different herbals, These cases are no treatment without dental treatment. his main purpose to work worldwide around is just Japanese people. It's very lazy, but especially Japanese medical doctor is But she's asking, are they also getting acupuncture while they're getting the dental work done? are they getting that full holistic? Holistic. Oh, okay, so they're getting this and the acupuncture. everything. At the same time that they're getting the dentures? Okay. At the same time, it depends on the situation, the case. See, what we would want to know is if that is separate from the dentures, or is that impacting the symptoms? Is it acupuncture treating making the cure, or is the dentures making the cure? So those two things have to be separated in research. I think that's up there now, the control group, report new improvement. So the 30 to bedridden person, 80 patients received the reverse denture, but 40 did not. But 40 is a control group. Okay. This is sort of statistic data, but your aspect is very research. Yes. Right? So it must be very rewarding to know. So can you tell us later? Yes. Please. That is one of the pattern of the before and after denture. And before and after the difference, the most biggest difference is the tension of the neck. Tension of the neck and the face color change to the red. That's a proof of the circulation of the brain for increase. But he the control. I'm new in Japan. I can't manage the Parkinson's disease patient. The improvement of gait disturbance, active gait disturbance. The most important thing is the improvement of the communication skill or your marginal power. No. That's I think the Parkinson's disease is one of the symptoms of focal infection. So the dental caries is one of the focal infection. So remove the infection area, change it to the target area. Okay. We're gonna have to call. Hold on. Okay. Time is over.